Witam Państwa po przerwie. Jest z nami pan Marek Welcome Tomaszewski. after the break. We have Marek Tomaszewski with us, who is a historical passionate of Tarnów city. He collects the old pictures, souvenirs, memorabilia, and he's also an author of several albums. He will talk about an exceptional collection of photographs that show the first deportation of prisoners, of Polish people to the camp. Good afternoon. Good afternoon. I was born in Tarnów. I have lived here. I don't know if it's a coincidence. Our home was at Waryńskiego Street. It was a block of flats. It was directly neighboring from the east with the Tarnów bath. And we had a yard where we played with some hide and seek and so on. That yard had a kind of a statue that was memorizing the transport to Auschwitz at that time, as they wrote. Today, it was built in the 1970s, and it looks the same to this date. For many years, I have been collecting various objects associated with Tarnów. Mainly, these are postcards, pictures, posters, anything associated with the city. I buy them or acquire them, get them in various ways, in auctions, in abroad as well, internationally. In 2023, I had a call from a friend from Canada, from whom I once got some Tarnów memorabilia. He called me. I have something, but I didn't call you because I wasn't sure it was Tarnów. But you know, my neighbor had died. He used to be a lawyer of Jewish origin, and he was collecting such things. He also bought something from me, but now he died, and his children are not interested in these things. So in fact, they are selling back. They sold back to me his whole collection. He had great pictures from Warsaw Ghetto that were purchased by Pauline in Warsaw. And she actually told me that was Tarnów, and because I wasn't aware of that. So I told him, please send me. I will see at least the scans. Soon enough, he sent me over WhatsApp these pictures, and I was speechless when I saw those pictures, those photos. I called him back and I said, listen, mate, I have to have these pictures. No, it's not possible, he said, because I've sold them already. No, I said, no way. I have to have them in my hands. I just tell me the price. He was thinking a little, well, you know, the price will be this and that. I agreed. And he said, but what can I say to that guy who was the first client? Well, you can tell him that another client came and paid a bigger price, and after some problems with shipment and this and that, I became the owner of this album, of this piece. That's what it looks like. It has a German caption, My Wartime Memories. I have several such albums. They are ordinary photographic albums that were a souvenir from military service of the German soldiers. My father also had such a similar album from
sports camps where he was a boxer, a boxing sportsman. It was a popular way of memorizing the time spent somewhere. When we open the book, we can see there the pictures. The pictures, unfortunately, are not captioned. I was tempted in the past to detach a picture and see if they have any captions at the back, but I'm reluctant to do that. It's too precious for me. It's an album of soldier, of a policeman, Schutzpolizei member. I don't know exactly what kind of unit it was. Maybe it was 181st Polizei Battalion, but I'm not sure because when I was looking through the history of that battalion, they didn't have any Tarnów episodes, but I have pictures from another collector, from another soldier, where there is a picture from the lower barracks, and they have their signs on it, and it's most probable that this soldier was from the 181 battalion. The Schutzpolizei were the order police, and I think that several hundreds of these policemen were stationary in these barracks. They were in Chyszowska Street. Right now it's Mościckiego Street. And these barracks were occupied before war by the 57th Infantry group. Then after that, it was 14th Kołobrzeg group. But ladies and gentlemen, that's a souvenir from a military service of a soldier. I would like to show you these pictures because not all of them are included in the book, in my book, and here we have the opportunity to have a look at them. This is a memory, a souvenir from military service of that soldier, who we sometimes in these pictures. In some of these pictures, but I never investigated which one of them he actually is. This one shows the watch of the German and Polish soldiers. This is in front of the Kund commander who lived at Chopin Street in Tarnów. The album has 96 pictures. These are photographs from the lower barracks. That's where they were stationary. I mean, the author of that album, the main protagonist of that album. And now we can look through these pictures. Some of the buildings from the barracks are present still today. Some of them are home for a school. Some of them are for some businesses, commercial buildings. My friend Staś Siekielski has made such a compilation. Great job. To compare the old and present pictures. Here we can see what they look like before and what it is today. To just look quickly through the photographs of some drills, activities of that policeman who was probably in the 881 battalion. Here is another comparison. Old and new photo, past and present, both are still
present. Here are some more military army souvenirs, memories of that division, of that gentleman who owned that album. Several dozens, about 30 such pictures, shooting exercises, lower barracks. Another comparison. We have some interior of the barracks as well. Maybe one of them is the owner of the book. Maybe this one. We can see a calendar on the wall from 1940. It's one of the most popular newspapers, magazines from that time that the calendar was from. Some more pictures from the barracks, and maybe we won't take too much time. These are some lorries. It is highly probable that the soldiers from the Schutzpolizei battalion in Tarnów went to Nowy Sącz to pick up the prisoners from that prison to transport them to Tarnów. Illustration, this picture probably illustrates memories of as follows. On the 10th of May, we were transported to Tarnów. It wasn't that bad. We had benches with 3-4 people on each bench. We were accompanied by a soldier with a gun, and the day was great and sunny. When we arrived at Góra Tarnowska, he allowed us to leave the lorry, and he told us, "Don't worry, the war will end by the end of this year." Mr. Bogusz said in his interview that it was 7 lorries. When I calculated in the pictures, I identified that it was in fact 7 lorries. And it is possible that via Zakliczyn, that's the street in Zakliczyn right here, via Zakliczyn they were transported, they were riding from Nowy Sącz to prison, to the Tarnów prison on the 10th of May 1940. And the prisoners were taken in this transport, including Jerzy Bogusz, the author of these memories. And now we are reaching the first picture from the album that shows the first transportation to Auschwitz. What can I say? Wojciech Posa, he is the manager of the Auschwitz archives, wrote in a review to my book, "None of these men who in the morning who were escorted to the railway station in Tarnów didn't know about the destination. Many of them wouldn't be coming back. Some of them have survived, luckily. The pictures were not taken to be weren't taken to be the souvenir or the proof of what was happening, but against the will of the author of these pictures, they have become such evidence. These are very accurate words. I believe that the author of this album absolutely wasn't aware of the fact that he was participating in such an important and such tragic event. We can see relaxed and smiling German soldiers, and we can see some anxiety on in the faces of the
first transport prisoners. How did they arrive at this position, these prisoners? Mr. Bogusz says, in the evening we went to Tarnów. There was a building of a bath. 700 people were sent to the bath. There was an organization. It was probably called the main caretaking council. They were allowed to help us when we were in the bathhouse. These ladies were bringing us something to eat, some cereals and so on. It was very bad because we were very hungry and we ate too much. And as a result, lots of us had indigestion. We had problems with digestion. But fortunately, we were in the bathhouse, so it wasn't that bad. Some more pictures. Here is again a compilation of today's condition of the bathhouse, and it holds a statue and in memory of the first transport. Here are some first columns that are formed, and they show the early morning at the lifelong square, that was its name, the square in front of the bathhouse, because several centuries before, the city council gave that square to the Jews for their life, and they could use it for commercial purposes. And here we can see a beautiful building that was erected in 1906 with a beautiful golden dome. And as the dome was burned on the 8th of November 39, and unfortunately this building then doesn't exist today. On this compilation, we can see how the column of the prisoners was standing exactly where the statue of the first transport is. This is an incredible picture showing the first row of the prisoners. A very good quality of the picture. We can see very clearly their faces. At the back, we can see the building, probably the ruins of the new Tarnów synagogue. The townhouses at the back are non-existent today. There was a ghetto, and then after, in 1945-46, they were plundered by the treasure seekers. So then after that, they weren't usable. Here we can see a formed column of the prisoners on the lifelong square. We can see that there are more and more prisoners in each photo. We can see how they are leaving the bathhouse, going to the end of the column with the soldiers guarding them, watching them. Most of these pictures are in the album, but not all of them right now. Right now, you can see, have the opportunity to see all 96 pictures. Here we have a column in Wałowa Street in Tarnów. Here I can again quote Mr. Jerzy Bogusz. At 5 or 6 in the morning, there was a big
movement, and they were moved across whole Tarnów to the railway station. It was a sad view, and we were quite calm, walking, marching. We were passing the home of my cousin. Somebody was looking through the window. I wasn't sure if it was my cousin or somebody else. There weren't many people in the streets. Probably they got the information that the prisoners were walking through Tarnów. And the march was quite calm, without any problems. One thing was moving me. There was a boy, more or less my age, and we were passing his mother. She wanted to reach him, and he wanted to go to his mom. The soldiers didn't allow her to go, and they hit her with a gun. The boy was crying. She was, and the reunion wasn't possible. Later, that boy went insane in the camp. The marching group was marching along Wałowa Street. As we can see, the street is almost the same as it was before. Maybe the facades of the building, the balconies are renowned, but they are clearly the same. These houses, this street is the silent witness of the tragic event. Here is a continuation of the march in Wałowa Street, again with a compilation of the past and present pictures. And here they are marching into Krakowska Street, and farther down we can see, if you don't know Tarnów, this is quite a long distance between these streets, Nowy Świat and Krakowska Street. We can see that there is no end to that group, to that procession. And here we can see again what it looks like today. So there are just minor changes. It looks almost the same. Here the photographer, as we have no doubt that they were made by that the pictures were taken by a professional photographer, maybe somebody in the German army. He climbed the railway viaduct, railway bridge, and that's from where he was taking these pictures, this picture. And we can clearly see the column of the prisoners and the escorting soldiers. Here is again comparison to the present view in Krakowska Street. That's a whole series of these pictures, as if the photographer wanted to show and document the coverage of each part of the procession. We can see the middle part, and then we can see the end of it. Here, right past the railway bridge on which the photographer was standing, we have, it's not as Mr. Bogusz said, they went to the railway station, but the group went to the railway ramp, which is several hundred meters behind the railway station, which is visible in the pictures. We can see how they walk the street toward the ramp.
where the train was waiting. It was the first and the second transportations from Tarnów and from Bochnia. They were transported with passenger train, not a cargo train. Here is another comparison. The procession of the prisoners in Bartla Street. It is called Bartla Street today, and so it was before the war. It's quite a narrow street. At the back, in the background, we can see the railway station building and a small building that was blown up, and a group of policemen watching the prisoners in the column. Another picture, starting a series of pictures where we can see that the photographer actually climbed one of the wagons and one of the cars of the train, and then walking on top of those carriages, he was photographing, taking pictures of the group standing on the platform below him. Just to have a look, the quality of the pictures allows us to actually recognize faces, recognize people. When we talk about these faces, we haven't been successful in identifying anyone. Maybe we haven't tried so far. I was thinking that maybe I could engage some police expert who has the skills to confront a modern and past picture of a person. Maybe we will do it someday. We have plenty of time. It's been only 2 years that I have had this album, this book. Here is another successful compilation with the Tarnów railway station building in the background. We can see this building with the characteristic roof on top of it. One of the prisoners mentioned that during the first transport, there were some girls who went outside the house, and they were sticking their tongues out to the escorting Germans, and he was commenting that these were very brave girls. More pictures, and these are some more sections of the procession from different sections of the train. As we can see, he was moving along the train, and the end of the column of the prisoners. We can see the lorry, we can see the building, which is still standing. It's an ordinary townhouse where people, private houses for people from Tarnów. Another good quality picture of the prisoners, and this is the end of the series in the album that illustrate the first transport of prisoners to Auschwitz. Further in the album, in the book, we recognize it thanks to Mr. Szymon Kowalski from the archives of the museum, who helped me in identification of these pictures. This is the Wiśnicz Museum. I think it was the 20th of June, probably that's the correct date, when the second transport started to Auschwitz, and that second transport had the prisoners from Wiśnicz. A lot of them, they were engineers from the state national nitrogen factory, who refused cooperation with Germans, and
therefore they were imprisoned and then transported to the camp. Here we have the gate of the old castle, which was then transformed into a prison in Wiśnicz. And just to look through, this is the Bochnia railway station. The prisoners getting on the train, probably they're on the train already. Here we can see the train. It's probably not fully recognized, but it's probably Trzebinia railway station. And here we have our heroes, maybe the owner of the book. Maybe the neighboring compartment was taken by the prisoners. We can see that they have plenty of space here in the German soldier compartment, and here there is a stop and arrival at the tobacco monopoly in Auschwitz, in Oświęcim. Here we can see a barbed wire and prisoners awaiting the newly arrived passengers. As it is an album, the pictures of a German soldier, of course, the pictures are the souvenirs, the souvenir pictures of the soldiers are more emphasized. Here are also some pictures at the railway station in Oświęcim, which, as we can see, was captioned as Auschwitz, with the label of Auschwitz on it. Thus, that is the end of the album, of the book. We went through 96 pictures of a German soldier who had this book as his memory, his souvenir from the time of the war, of his military service. I believe that there is much more information and mysteries in these pictures, where we could identify maybe some people in the photographs who are present there to this day. Thank you very much for your attention, for the time you took to listen to me. Thank you very much. Thank you very much, Marek, for the presentation of these exceptional photographs, which are the visual documents depicting the beginnings, the early days of Auschwitz. In the beginning, we only had few pictures, photographs, documents. Right now we have a big series. The scans of all these pictures are available in the archives of the museum. Marek provided them for us. Thank you very much. I think to complement the lecture and the presentation, there will be a film by TVP Kraków and the Museum of Auschwitz, and the film is entitled The First Transportation to Auschwitz. Enjoy the movie, or so to say. W chwili aresztowania miałem 16 lat i 5 miesięcy. Zawieźli nas do Tarnowa i w Tarnowie ulokowali nas we więzieniu. Ja zresztą zostałem tam kilka razy po prostu pobity. Chęć życia, wydaje mi się, potrafi być tak mocna, że nawet te resztki zbierze jeszcze tych sił witalnych, które pozwolą żyć, jeśli ma się po co.
było dawno. Ja już tego nie pamiętam, kiedy to było. Zaczęliśmy się spotykać w Oświęcimiu w gronie byłych więźniów z pierwszego transportu, którym przyświecała idea ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci w dniu 14 czerwca, czyli w rocznicę, kiedy oni wraz z innymi więźniami polskimi zostali deportowani do KL Auschwitz. Byli więźniowie z pierwszego transportu, którzy byli równocześnie bohaterami mojego filmu. To byli tak naprawdę moi przyjaciele. Więźniowie, z którymi ja się spotykałam, były to osoby bardzo otwarte, cieszące się życiem i radujące się z tego, że już tak naprawdę nic gorszego nie spotka niż to, co przeszli w młodości. Więc wszystko to, co przeżyli, napawało ich radością z tego względu, że przeżyli, bo mogli nie przeżyć. Aresztowali mnie i to zupełnie było tak, wyglądało nie jak aresztowali, prowadzili, tylko do wyjaśnienia jakiejś sprawy mnie poprosili i przyszedłem. Byli to głównie ludzie młodzi, gimnazjaliści, studenci, żołnierze, którzy starali się po przegranej kampanii wrześniowej przedostać poprzez Węgry do armii polskiej. Ja byłem zamknięty w celi z tym drugim swoim kolegą. I to wszystko ci, co szli z granicy. I to byli nie tylko tam z Sądeckiego. To byli z całej Polski, bo wszyscy szli na tą granicę. Nikt nie wiedział, na co my tam siedzimy. Przesłuchali mnie raz tam, żeby wyciągnąć ze mnie wszystkie dane, prawda? Kto ja jestem, co robię, jak żyję i tak dalej. Ulokowano nas, grupę około 16 osób, celi, no trochę większej niż ten pokój. Może, ja wiem, może jakieś 6 na 6 metrów. Sienniki wypchane słomą, no i był taki duży kubeł blaszany, w którym to kuble myśmy się wypróżniali. No nic nie było, tylko ściany i koniec. To było wszystko. Dokładnie 13 czerwca po południu wydali nam depozyty i zaprowadzili nas do żydowskiej łaźni. Rozebraliśmy się wszyscy na golasa i tam weszliśmy, bo tam było takie pomieszczenie. To był taki basen, 3 na 3 i strasznie woda biała. Chloru tam było wszystko, każdy musiał się po uszy zamoczyć. Właściwie nie było tam możliwości nawet spania. Myśmy się po prostu na podłodze położyli, drzemaliśmy tak do rana. I rano 728 młodych chłopaków uformowali nas i o świcie koło 5 godziny idziemy na dworzec kolejowy. Ulica pusta, żywego ducha nie ma. Jak tam gdzieś okno było otwarte, to seria z karabinu maszynowego szła w tamto oko. Gdzieś ktoś tam, nie wiadomo, rzucił w naszą stronę wiązankę kwiatów. Ten SS-man, który nas koło tego podeptał te kwiaty. Przy ulicy Krakowskiej
spotykam moją matkę, która dostała się w pobliżu przemarszu grupy transportowanej. Chciała mi podać coś do zjedzenia. SS-man kolbą odtrącił matkę. Chciałem rzucić się na niego i bronić matki. Tego mi się nie udało. No i pociąg ruszył. Tak jechaliśmy na zachód, nikt nie wiedział gdzie jedziemy. Ten pociąg żółwim krokiem mniejszym od kroku piechura, tędy pchał się po zardzewiałych szynach i pod te magazyny, ponieważ tu jest szereg, jeden, nie ten pierwszy, bo ten został na magazyn przewidziany, tor koło niego biegnął i poleciał tam dalej. I ten drugi, który widać szczycik od tej strony budynku, to był budynek, w którym naszą pierwszą kwarantannę założyli. Cośmy byli te 2 tygodnie pierwsze. Jak pociąg stanął, wagony, alles raus, alles raus, alles raus, schnell, schnell, schnell. Zaczęło się bicie. Mieli w rękach kije. To byli z Niemiec przysłani oprawcy. To byli więźniowie niemieccy, którzy byli w obozie Sachsenhausen i oni byli zwyrodniawcy, to byli przeważnie sadyści. Jak w każdej społeczności, nawet mikrospołeczności, których stanowiło owych 30 więźniów, przede wszystkim kryminalistów niemieckich, znajdowali się ludzie różni i niejedno ludzkie istnienie mieli na sumieniu. Wyszedł oficer SOS. Jak się później okazało, był to Lagerführer Karl Fritz. I on prawił do nas mowę. Nie przyjechaliście do sanatorium, tylko do niemieckiego obozu koncentracyjnego. Tu się żyje najdłużej 3 miesiące. Z tego obozu jest tylko jedno wyjście przez komin. Przez komin krematoryjny. Myśmy nie bardzo jeszcze wiedzieli, co to znaczy wyjście przez komin. Musimy pamiętać o tym, że rozbudowywano bardzo intensywnie krematorium obozowe. Już w czerwcu 1940 roku były gotowe jego plany. Bardzo szybko firma Topf&Söhne z Erfurtu, niemiecka firma specjalizująca się w budowie urządzeń do kremacji zwłok, rozpoczęła montaż pierwszego pieca krematoryjnego, a samo krematorium rozpoczęło funkcjonowanie już w sierpniu 1940 roku, praktycznie rzecz biorąc niecałe 2 miesiące od przybycia pierwszych więźniów. Kwarantanna, na samo wspomnienie o kwarantannie to dreszcze przechodzą człowieka, ponieważ ona polegała na tak zwanym sporcie. Sport był określony wykonywaniem najróżniejszych biegów, skoków, rolowanie, to znaczy w pozycji leżącej trzeba było rolować albo żabkę uprawiać. Ćwiczenia odbywały się
na tym placu i na tym placu stawaliśmy jako dwa odrębne bloki. Dla młodych w dobrej kondycji fizycznej nie sprawiało to trudności, jednak dla ludzi starszych to ten sport kończył się tragicznie. Nie było dnia, żeby dziesiątki wykończonych współwięźniów leżało na gruncie sportowym. Tu został pan przeniesiony z monopolu, tak? Z monopolu tutejśmy zostali przeniesieni. Było nas około 280 osób, włącznie z tymi chorymi, co byli A w pozostali szpitalu. z pierwszego transportu znajdowali się... Pozostali z pierwszego transportu i wszyscy napływowi, którzy przyszli do tego czasu, zanim na przykład mnie przyniesiono stąd. Zajmowali którą część obozu? Blok 1, 2, 3 zawsze mają tą samą numerację. Między pierwszym a drugim była Stara Łaźnia. Proszę pana, czy pan sobie przypomina, w jakich komandach pan pracował? Proszę pana, na początku pracowałem jako zwykły robotnik. Ja pędzelkiem machałem, że tak się wyrażę, całymi dniami i byłem z tego bardzo zadowolony, bo nie groziło już mi prażenie słońca, no i nie mokłem na deszczu więcej, a tylko siedząc na schodach malowałem barierę schodową całymi godzinami. I w tym czasie też zauważyłem, że na strych komendant obozu bardzo często wybiegał, tak samo jak i inni SS-mani. Zaciekawiony, gdy ich nie było, zajrzałem i tam SS-mani karali współwięźniów za najmniejsze przewinienia. Mógłby pan powiedzieć, na czym ta kara polegała? Wiązali w ten czas w tyle ręce łańcuchem albo sznurem i podciągali na belce skazańca, tak że on ledwo dotykał palcami tylko podłogi. Znałem kolegę, który wisiał 2 godziny. On przez kilka miesięcy, tak jak potem się dowiedziałem, nie mógł rękoma w ogóle władać. A musiał chodzić do pracy? A musiał do pracy chodzić i obrywał dużo. Co przemawiało za miejscem, w którym się znajdujemy, czyli za Auschwitz? Po pierwsze, infrastruktura pokoszarowa, która zresztą była wykorzystana jesienią 1939 roku przez Wehrmacht jako tymczasowy obóz jeniecki dla polskich żołnierzy. Po drugie, dobre połączenie komunikacyjne. Te 2 czynniki były decydującymi o tym, iż Auschwitz został założony właśnie tutaj. Niestety nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy został wydany oficjalny rozkaz budowy Auschwitz. Wiele wskazuje na to, iż nie istniał żaden rozkaz w formie pisemnej. Najprawdopodobniej Reichsführer Himmler wydał go ustnie w czasie jednej ze swoich konferencji, co nastąpiło na początku kwietnia 1940 roku. Rząd niemiecki wyasygnował kwotę około 2 milionów marek na budowę nowego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Około 20 kwietnia działa już na tym terenie urząd budowlany obozu, który tworzy pierwszy plan przyszłego KL Auschwitz. Co możemy stwierdzić na podstawie tego planu? Przede wszystkim jest to obóz o olbrzymiej powierzchni. Porównując go z istniejącymi wówczas na terenie Rzeszy obozami takimi jak Sachsenhausen lub Dachau, możemy stwierdzić, że powierzchnia około 30 hektarów to prawie 3-krotnie większa powierzchnia od obozów, które wymieniłem wcześniej. Obóz Auschwitz miał być praktycznie od samego początku największym z wszystkich istniejących obozów koncentracyjnych. Natomiast brakowało jednego. Nie istniała żadna koncepcja co do zatrudnienia takiej masy więźniów.
Pierwsi więźniowie zajmowali się głównie porządkowaniem tego terenu, przygotowaniem go pod przybycie kolejnych transportów. Nie było co robić, to się cegła przekładało. Nie było co robić, to z kupy jednej na drugą kupę przenosiliśmy pracę i to piasek i to w marynarce tutaj. No straszna to była praca, jeśli chodzi o trochę myślącego człowieka. Pamiętajmy o tym, że obóz Auschwitz został założony dla Polaków i to Polacy praktycznie do połowy 1942 roku stanowili większość. Relacje, jakie złożyli po wojnie na temat ich pobytu, szczególnie na temat pierwszych miesięcy istnienia Auschwitz, stanowią niezwykle cenną bazę informacji. Po wojnie, kiedy obóz Auschwitz był poznawany przez pokolenia potomnych, głównie poprzez wspomnienia byłych więźniów, to z automatu nie było mowy o tym pierwszym okresie polskim z ust więźniów żydowskich, którym udało się przetrwać to piekło. Nasza pamięć miała problem, żeby się przebić do szerszej świadomości świata z uwagi na to, że nie byliśmy krajem niepodległym. Byliśmy za żelazną kurtyną. Mogę powiedzieć tak, że ze swojego doświadczenia wiem, że pierwsi więźniowie, pierwszy transport, on w świadomości historyków, pracowników muzeum, ludzi, którzy byli z tą historią związani, nigdy nie zaniknął. Zawsze traktowaliśmy tych ludzi jako naszych bohaterów, jako naszych przyjaciół. Ci ludzie wspierali nas swoją wiedzą na temat obozu, bezcenną, swoją postawą moralną, odniesieniem do historii. Co jeszcze chciałem powiedzieć, mianowicie są coroczne spotkania pierwszego transportu byłych więźniów politycznych, które odbywają się i w Tarnowie, i rokrocznie biorę w tym udział 14 czerwca, gdzie z satysfakcją spotykam tych kolegów, którzy jeszcze żyją. Jest nas coraz mniej, ale to trwa. Józef Stus, więzień z pierwszego transportu do Auschwitz, był inżynierem, architektem i on nadzorował budowy wielu kościołów w Małopolsce. W tym m.in. nadzorował budowę kościoła w Złotej. I tam byli więźniowie, spotykali się na mszy świętej, a następnie po mszy świętej udawali się na poczęstunek do pobliskiej remizy strażackiej. Poczęstunkowi towarzyszył koncert, były tam również toasty, przemówienia i całość przypominała jedno wielkie wesele. Byli więźniowie, ciesząc się tym, że przeżyli, bardzo szybko wyskakiwali na parkiet i tańczyli. Też niejednokrotnie podrywali mnie do tańca. Z perspektywy czasu to był zaszczyt tańczyć z takimi niesamowitymi ludźmi. Skończyłem lat 80, miałem bardzo ciężkie przeżycie. Ja jestem po resekcji
żołądka. No i te sprawy, prawda, są też taką konsekwencją obozu oświęcimskiego. Są również pewne nawyki, które wydają się czasem komuś dziwne. Mianowicie objawia się to w jakichś takich machinalnych gestach zostawienia sobie jedzenia, które potrzebne będzie na później. Jak jest kromeczka chleba, to odkryję ten kawałeczek chleba i ten jeden zostaje na później, żeby go mieć. Bo to samo robiłem w obozie. Podczas realizacji filmu to była taka chwila zatrzymania się, pomyślenia, że to, co oni przeżyli, było naprawdę straszne. I że mimo, że minęło tyle lat, to tkwi w człowieku gdzieś głęboko. Szanowni Państwo, zbliżamy się do Ladies końca. and gentlemen, we have reached close to the end of our webinar. Thank you very much for joining us. I would like to thank our speakers, and I would like to invite you to visit our website and participate in further events. See you next time.